Any reaction. If you consider a reaction like this, so you can put it as R giving P. So rate வந்து நம்ம எப்படி measure பண்ணுவோம்? Rate of the reaction அப்படின்றது வந்து either we can say a decrease in the concentration of R with respect to time. Capital T போட்ட temperature ஆயிடும். Or we can say that it is an increase in the concentration of product with respect to time. This is what we call it as the rate of the reaction. So if you draw a graph for this rate of the reaction by taking, say for example, இங்க வந்து reactant எடுத்துக்கிற இல்ல இங்க time எடுத்துக்கிறேன்னு வெச்சுக்கோ. இங்க time எடுத்துக்கிற and if you take here the reactant. Okay, so reactant ஓட concentration என்ன ஆகுது? As the time increases, the concentration of the reactant decreases. Yeah, zero time la pathina maximum reactant concentration இருக்கும். So அது என்ன ஆகும்? Time ஆக குறைஞ்சிட்டே வரும் அது. And after a particular time, it may go down to very low levels. Depending upon the type of the reactant, either it may go down to complete zero or it may just go very close to that zero point. அந்த மாதிரி உனக்கு ஒரு reactant இது. இதே வந்து ப்ராடக்ட்டுக்கு நீ போடுற அப்படின்னு சொன்னேன்னா, if you draw for the product with respect to time. Now if you take time with respect to products போட்ட என்ன ஆகும்? At zero timeல பார்த்தனா ப்ராடக்ட் ஒண்ணுமே இருக்காது. So the graph will start from here. So as the time increases, the concentration of product increases. Slowly it increases till it reaches a plateau or something like that, because this amount of product depends upon amount of reactants. நம்ம எவ்வளவு ரியாக்டன்ட் எடுத்துருக்கோமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு ப்ராடக்ட் வரும். நிறைய ரியாக்டன்ட் எடுத்தா நிறைய ப்ராடக்ட் வரும், கம்மி ரியாக்டன்ட் எடுத்தா கம்மி ப்ராடக்ட் வரும். ரியாக்டன்ட் எல்லாம் காலியானதுக்கு அப்புறமா ப்ராடக்டோட கான்சென்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகாது. அதனால தான் உனக்கு இந்த இடத்துல பிளாட்டோ வந்துடுறது. ஸோ யூ ஹேவ் டு டிஃபைன் த 2 parts of a graph. The first part of a graph பார்த்தேன்னா there is almost a linear increase in the concentration of the product because more amount of reactant is getting converted to product. After some time, if you see, it becomes almost a plateau because all the reactants have been converted to product and very little reactant is available for the conversion. Therefore, the increase in the rate of reaction will be very negligible. You can say that it is almost a plateau அப்படின்ற மாதிரி நம்ம இதை சொல்லிடலாம். Okay, so இது வந்து general definition and explanation for a rate of a reaction. இப்போ நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் மேத்தமேட்டிக்கலாக நம்ம இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம போடுறதுக்கு பார்த்தோம். எப்படி இது how do we use symbols to measure this rate of reaction. So இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம we define 2 types of rate of reaction. One is called as average rate of reaction. Another one is called as instantaneous rate of reaction. So ROR is classified into 2 categories, average and instantaneous. Okay, so before going into that, இந்த இன்னொரு பாயிண்ட்டும் நம்ம இங்க பார்த்துக்கலாம். அதாவது rate of reaction R, rate of reaction வந்து we use a symbol, sign, plus symbol to represent change வந்து நம்ம delta அப்படின்னு சொல்லுவோம். delta R by delta T. Or we can also say minus delta P by delta T. அப்படின்னா என்ன? This delta represents the change in the concentration of the reactant of both in the product, in the reactant. Delta T is the time change in the time. So this plus sign actually it will be the minus delta ஆமா இங்க எப்படி வரும் மாத்தி போட்டுட்டாங்க. Okay, so
this will be minus delta R and plus delta P. So with time, the concentration of R decreases. So to represent that, we put a minus sign here. அதே மாதிரி இங்க பார்த்தேன்னா, to represent that there is an increase in the concentration of product, we put a plus sign here. So this delta represents the change. Now we will come to the types of rate of the reaction. So the two types of the rate of the reaction அப்படின்றது பார்த்தோன்னா, the average rate and instantaneous rate. So இப்போ நம்ம define பண்ணது, இது வரைக்கும் இப்போ முன்னால உங்களுக்கு define பண்ணது வந்து say rate is small r போடுவோம், average small r average rate of the reaction பார்த்தோம். இப்போ நாம describe பண்ணது வந்து it will be equal to minus delta r by t. இந்த மாதிரி capital delta r t போட்டோம் அப்படின்னா that represents average at any the expression of the rate of the reaction over a particular range. அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து minus this is plus and this is minus. Now this is called as the average rate of a reaction. இது வந்து நம்ம இப்போ கிராஃபில் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னால், if you want to represent the average reaction in average rate of a reaction in a graph, இந்த மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா, so if you take say time in minutes, if you take time in minutes and say concentration of reactant or product ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிறோன்னு வச்சுக்கோ, concentration of reactant or product if you take, so reactant ஓட concentration எடுத்துக்கிறோன்னு சொன்னால் இந்த மாதிரி இனிஷியல் நிறைய இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா, so it will come down like this, ஒரு கர்வ் இந்த மாதிரி கிடைக்கும் உனக்கு. ஸோ இதில் வந்து if you take any two points அதில் இதோட R வேல்யூ இதோட R வேல்யூ எடுத்துப்போம், ரெண்டு R வேல்யூ எடுத்துப்போம். அதே மாதிரி இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்கான இந்த டைம் எடுத்துப்போம், நம்ம இங்கே இந்த டைம் டிஃபரன்ஸ் எடுத்துப்போம். ஸோ you will have the difference in this R. This is delta R and this will be delta T. This will be delta T. So slope அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம், because it is a curveன்றதுனால. So average rate of a reaction will be given by negative sign. நான் சொன்ன மாதிரி the concentration decreases with the time ன்றதுனால அந்த minus sign போடுவோம். This need not be confused with the values for the R concentration divided by delta T. So this we can take it as, இப்போ delta R என்ன வரும் உனக்கு, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. So that we can take it as or t2 minus t1 or எப்படி வேணாலும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து if you take it as x அப்படின்னு வச்சுட்டோம்னா அது xன்னு வச்சுக்கலாம், டைம் tன்னு வச்சுட்டோம்னா tன்னு வச்சுக்கலாம். If you take the concentration to be x, that will be x2 minus x1 divided by t2 minus t1, where x represents the concentration of the reactant. X represents the concentration. So this is called as the average rate of a reaction. So you take any 2 point at any random 2 point எடுத்து நம்ம பண்ணுவோம். The next concept is the instantaneous rate. So instantaneous rateல நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இதே மாதிரி graph தான் இருக்கும். Difference வந்து பார்த்தனா, if you then you take the same graph and when you can plot either the reactant or the product with respect to time and reactant எடுத்துக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ, concentration of the reactant with respect to time எடுத்துக்கிறேன், இல்லை concentration of product அங்கே reactant எடுத்துனதுனால we can take it as product. ப்ராடக்ட் எடுத்துட்டோம்னா என்ன ஆகும், இனிஷியலாக 0 இருக்கும், போக 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 அதோட ரியாக்ஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதுக்கப்புறம் அது இப்படி பிளாட்டோ ஆகிடும்ன்ற மாதிரி சொன்னேன் நான். ஸோ இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரியாக்ஷன் அப்படின்னா, ரியாக்ஷன் ரேட் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட் அட் எனி கிவன் பாயிண்ட் அட் எனி கிவன் இன்ஸ்டன்ட் what will be the rate of the reaction. So if you take a point on this graph, we have to measure the இதோட ரேட். இந்த பாயிண்ட்ல வந்து என்ன ரேட்ல போயிட்டு இருக்கு, என்ன ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்குன்றத மெஷர் பண்றது தான் இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட். ஸோ ஹவு டு வி மெஷர் திஸ்? We put a tangent and we try to create a right angle triangle மாதிரி போட்டு we measure this value. So this value will be taken as the change in the concentration. This will be your change in the concentration of the product and this will be the
change in the concentration of the reactant time with respect to time, delta T. Or we can, since some to differentiate that, we can put it as a different notation நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்க. அதாவது இதை வந்து நம்ம dx அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிகாஸ் இந்த ஒரு பாயிண்ட்ல எடுத்துட்டேன்னா அந்த டிஃபரன்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் when compared to the average rate. Average rateல வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம 2 different points எடுக்கிறதுனால average rate of reaction will have a better, more higher concentration value than the instantaneous rate இருக்கும். ஸோ இப்போ இதில் வந்து or instant போட்டுட்டோம்னா or rate of reaction in instant value பார்த்தோன்னா இதோடது வந்து dx by dt. இப்போ இது வந்து or this can be the graph போடுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் slope of the graph will be your average rate of the reaction. ஸோ இதெல்லாம் வந்து இது எல்லாத்துக்கும் இப்போ சாஃப்ட்வேர் வந்துடுது. இல்லை நம்ம எக்ஸல் ஷீட்டில் கூட நம்ம இதெல்லாம் போட்டு மேத்தமேட்டிக்கலாகவே இதெல்லாம் கம்ப்யூட் பண்ணிடலாம். நம்ம மேனுவலாக பண்ணணும்னு கூட அவசியம் கிடையாது. இப்போ இதுலேயே இதே ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து நீ இப்போது இன்ஸ்டன்டேனியஸ் ரேட் போடணும் அப்படின்னா என்ன, ஆவரேஜ் ரேட் போடணும்னா என்ன, ஆர் ஆவரேஜ் வில் பி முன்னால் போட்ட மாதிரி ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து டெல்டா பி பை டெல்டா டி. That will be your average value, and again that will be x2 minus x1 of the product by t2 minus t1 at that instant to give you the average rate of reaction with respect to product. மேலே கொடுத்துருக்கிறது வந்து average rate of reaction with respect to reactant இது. So these are the two separate definitions that you need to understand regarding the rate of the reaction. Average rate of the reaction and instantaneous rate of the reaction. என்ன difference அப்படின்னா averageல வந்து 2 different points எடுத்துப்போம். First difference. ரெண்டாவது it is represented by delta. Triangle போட்டு measure பண்ணுவோம். Whereas instantaneousல பார்த்தேன்னா we take a single point எடுத்து போடுவோம் and we represent the change by using small d because the change is very less when compared to the average rateல நம்ம பண்ணுவோம். Now இது வந்து we have seen the types of rate of the reaction. Now we will see the units. என்ன units இருக்கும், units for the rate of the reaction என்ன இருக்கும், what will be the units of rate of the reaction. So அதில் என்னென்ன term இருக்கோ அந்த termக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்மளுக்கு units வரும். So what are the terms that you will have? So you have the concentration with respect to time. So concentration na enna varum unakku mole per liter varum. Mole per liter by time வந்து second. So அப்ப என்ன வரும் இதுக்கு, if you want to put it in a single expression you will have mole per liter, இது மேல வந்ததுன்னா per second வந்துரும். Mole per liter per second will be the unit for the rate of the reaction, both for instantaneous as well as average rate of the reaction. Okay.